Guys, tak ada customer service ataupun orang-orang macam rakyat dia yang baik macam dekat Indonesia. First arrived to Indonesia, a couple of days later Ramadan started, and I was very shocked. I was truly shocked. Ya, di channel Foxtel, netizen luar negara heran kenapa suasana Ramadan Words can't berbeda. describe this feeling. Wah, ini hari itu ada yang prayer section. Is coming together, praying all night. 4 a.m. It's 4 a.m. Look, every single floor is fully packed. Sedangkan besar nih ya masjid untuk Masjid Istiqlal nih. Wow, man. Subhanallah. Subhanallah. I want to talk about my first impressions of Ramadan and about what do I think now after 4 years of knowing this traditional festivity. My first approach with Ramadan was in 2019. 2019. I Okay. want you to know that I never heard of this. Maybe I was so ignorant, but I never heard from this because in Mexico, Aku bukan Muslim, In tapi Mexico. aku tahu bulan puasa ini spesial banget buat orang Muslim. Jadi aku cuma mau bilang itu. Mantap ya Inggrisnya. Foxtel. Selamat datang dan kembali lagi di channel Foxtel. Selamat datang. Tahukah kalian, setiap kali bulan Ramadan tiba di Indonesia, selalu ada reaksi dari netizen luar negeri yang datang atau sekedar melihat dari media sosial. Mereka heran, bagaimana mungkin sebuah negara dengan jumlah penduduk besar, lalu lintas padat, dan aktivitas harian yang begitu sibuk, justru terasa jauh lebih damai saat Ramadan. Bukan cuma soal orang berpuasa, tapi suasananya, auranya, seperti ada ketenangan yang turun perlahan menyelimuti kota-kota. Dari azan subuh yang menggema, hingga lampu-lampu masjid yang menyala hangat menjelang tarawih. Banyak yang bertanya kenapa di sini terasa berbeda. Look at the beauty of Ramadan in Indonesia. Ini yang hari takbir reaction juga guys, tapi memang betul-betul ramai guys ya. You know, words can't describe this feeling. 100,000 people is coming together, praying all night. 100,000, 100,000 orang ya. Look, every single floor is Dan fully packed. uniknya nih, ini jam 4 pagi guys ya, Wow, subuh. man. Subhanallah. Subhanallah. Ini subuh Beauty of guys. Islam. Ramai So orang. powerful. Kepada orang Indonesia, tolonglah jangan baik sangat. Guys, ni aku dah pergi Indonesia 2 kali dah. I've been to China before, I've been to Thailand, I've been to Vietnam, I've been to Korea. Alright. Sumpah guys, tak ada customer service ataupun orang-orang macam rakyat dia yang baik macam dekat Indonesia. Betul. Faham tak? Baik itu macam dorang layan dengan bagus, dorang tak tahulah, faham tak, dorang buat kita rasa welcome macam tu. Betul. Dengan senyuman dia, dekat toilet pun dorang tunggu dia macam, silakan mas. Betul. Aja nih di Indonesia nih kan dorong style kan macam memang betul-betul kau datang ke sana kan dorong welcome yang betul-betul welcome tuh yang macam selamat datang ke Indonesia, inilah Indonesia nih. Cara kami menerima tetamu beginilah caranya. And kadang kalau aku ingat lagi sampai aku di depan hotel itu di Jakarta tuh dorong terus begini. Wah, gini unik gitu kan. Gitu. Tanda respect lah, tanda macam selamat datang ke Indonesia. Gitu. Dorang memperkenalkan budaya dorang yang bagus lah. Sumpah guys, I've been there twice. Aku ingat kan sekali pertama aku pergi, dia macam bernasib baik lah jumpa orang yang baik-baik. Tapi kali kedua guys, kita orang punya driver, orang-orang pergi tempat makan, semuanya baik-baik guys. Ya Allah. Betul. Nak pindah lah Aish. Okay, lepas Pindah. tu Pindah. aku pergi Bandung dulu, lepas tu Ke Jakarta. Bandung, ke Jakarta. Kalau korang nak cari bini, nak cari isteri, pergi Indonesia guys. Tak Serius tipu tak? guys. Serius. Serius? Serius gitu. Cantik mulu anjir. Cantik-cantik mulu anjir. Okay, tu je lah.
Tapi I would recommend to go to Indonesia. Playboy Aku lagi tak tu. pernah pergi Bali lah, sebab Bali tu macam tempat orang putih macam tu. So kalau so far aku pergi Jakarta, pergi Bandung 2 kali. So far I had such a good experience. 9 out of 10 orang yang korang jumpa confirm dia layan korang dengan baik. Faham tak? Tak adalah kalau dekat sini, kalau cashier tu macam ini berapa? Tu RM2. Diorang tak macam tu. Diorang macam bisa ditolong apa ya mas? Macam tu. Ya, betul. Senang lah. I would recommend you guys to go to Indonesia. Betul. Nak pergi lagi lah. Pergi lagi ya. First time Itu aku ikut Playboy tadi puasa tu. di Indonesia. First time. Baru jam 9.40 pagi. Tapi kenapa aku sudah memikir tentang es teh manis ya? Es teh manis. Kenapa di timeline Instagram sama TikTok tiba-tiba makanan semua sih? Si algoritma ini setan pengaci. Aku sekarang Setan pengaci. kenapa orang Indonesia suka dibilang di jam 3 sore. Bentar lagi buka kok. Ya, masih 2 jam. Masih 2 jam lagi. Sebentar lagi terus nanti kita berbuka puasa. Sekarang kita masih di set dan akan ambil makanannya. That's my first experience of buka Pertama puasa aku in buka puasa Indonesia. di Indonesia. Puasa itu kan nggak tentang lapar atau hold back our cravings. It's more about discipline, sabar, and reset. betul. Allah Loh, sentuh gua juga man. untuk Sakunto lah pula. berikan untuk Wala rezkika aftortu. Arhamar Wala rezkika aftortu birahmatika ya arhaman rahimin. Amin. Nama berbuka puasa. Buka puasa. Happy Ramadan teman-teman. Terus happy fasting time. Ramadan bukan tentang kuat nahan lapar, Jadi, tapi kuat nahan diri. betul. Ini Allah lembutkan hati kita. Amin. Tenangkan jiwa kita. Amin. Dan ajarin kita artinya ikhlas yang sebenarnya. Amin. Semoga kita akan keluar dari Ramadan Dengan hati yang lebih yang bersih. lebih bersih. Happy and peaceful Ramadan teman-teman. Salah Banyak dipakai netizen luar negeri membandingkan suasana Ramadan di Indonesia Orang dengan yang gini negara nak mereka. pakai lah Di member. beberapa tempat, Ramadan mungkin terasa biasa saja. Tapi di sini, ritmenya berubah. Warung dan restoran memang tutup siang hari, tapi menjelang maghrib, bazar takjil justru dipenuhi senyum dan canda. Orang-orang yang seharian menahan lapar tidak terlihat marah atau gelisah. Justru saling berbagi. Bahkan yang tidak berpuasa pun ikut menjaga suasana. Beberapa turis asing pernah mengatakan, mereka terkejut melihat bagaimana masyarakat tetap sabar di tengah panas dan kemacetan. Seolah-olah Ramadan bukan sekedar ibadah pribadi, tapi energi kolektif yang mengalir ke seluruh lingkungan. Ada rasa saling menghormati yang terasa nyata, bukan sekedar formalitas. Cultural shock as a Mexican living in Indonesia. Ini You orang know what Meksiko, part is bro. it? Today I want to talk about something very hard to express because it's about religion and it's specifically about Ramadan. I want to talk about my first impressions of Ramadan and about what do I think now Alright. after 4 years of knowing this tradition or festivity. My first Traditional approach with festivity. Ramadan was in 2019. I 2019. want you to know that I never heard of this. Maybe I was so ignorant, but I never heard from this because in Mexico, my circle and the people that I knew is not Muslim. They have other religions, so Yeah. I didn't have any friend who could share anything about this with me, or anyone close that I could see that they were doing Ramadan. So when I first arrived to Indonesia, a couple of days later Ramadan started, and I was very shocked. I was truly shocked and I couldn't understand why Fully shock ah, terkejut ya guys ya. people did this fasting.
Well, in Mexico, skipping breakfast is not something common. Nowadays it could be, but it's not something that you would do because we believe that breakfast is the most important meal of the day and it's what will give you the energy for the whole day. So that was one of the reasons why I thought it was unhealthy. When they explained me, it made sense, but still in my head it was like, this is not good, it's not healthy to starve, it's not, especially for kids. I know they do sometimes a shorter fasting, but I think it's very hard to say no to a kid when it's hungry. Like, I was thinking all those things. It was very new to me and I didn't see why people should stop eating for that long, especially based on healthy. I thought it wasn't very healthy. I didn't want to say anything or to talk about this with anyone because I know it could be disrespectful to say it that way, so I just thought about it. I didn't say anything, I just respected, and of course, the first time that I was there, I didn't even feel interested in trying to do the fasting. It was until I met my husband that I talked a little bit more about this, about my thoughts, about why people has to starve, about how unhealthy it could be, all my thoughts about this. Today, after 4 years of knowing this, my mind changed. I don't really think it's unhealthy as I thought before, because years after I have been doing intermittent fasting and I love it, and I find out it's not that unhealthy. It's actually very healthy if you do it consciously and you have good basis to do it and you know how to break fasting correctly and everything. Well, all in all, after years of knowing this and after having the opportunity of listening what it means to the people and how it is done and what exceptions you have with the people that is sick, with the kids, with the girls that could be in their period, etc. How kids love this. I at first I thought, like, how could kids love not eating? But yes, like my husband told me, it was like Christmas for you maybe this period. It was something very exciting. So di sini kan dia ni orang Meksiko. Dia ni orang Meksiko yang dia tidak terbiasa dengan puasa lah, dan dia terkejut dengan kenapa budak-budak kecil kena menahan lapar, menahan dahaga kan. Jadi dia datang ke Indonesia dan dia terkejut lah, dia cerita begitu. Ini salah satu pengalaman yang menarik untuk dia lah kan. Sebab yalah, pengalaman yang menarik ah. We were happy to wake up at the midnight and to eat, and then it was something very meaningful and very nice for him. So I think I started seeing it with different eyes, and also spending the time with his family, especially after Ramadan on Hari Raya. I really enjoy this, and I don't know, I just see it differently. The first thoughts that cross my mind are not there anymore. Whenever we have kids, I would like them to try something that my husband really enjoyed as a kid. I don't know, maybe I could try as well. But that was a big cultural shock for me. It is not anymore. Now I understand a little bit more how it is something very important and that people really cherish, and it's just something that could be very special. So that's it. Hal lain yang membuat netizen luar negeri kagum adalah tradisi kebersamaan. Mulai dari buka puasa bersama, sahur keliling, hingga kegiatan berbagi takjil gratis di pinggir jalan. Bagi sebagian orang asing, ini pengalaman yang sangat emosional. Mereka tidak merasa menjadi tamu, justru seperti diajak masuk ke dalam sebuah keluarga besar. Di media sosial, tidak sedikit yang menulis bahwa Ramadan di Indonesia membuat mereka merasa diterima tanpa syarat. Suasana masjid yang penuh, suara anak-anak bermain setelah tarawih, hingga obrolan ringan di teras rumah menjelang sahur. Semuanya membentuk cerita yang sulit dijelaskan dengan angka atau statistik.
Ini bukan sekedar budaya, tapi rasa. Ramadan di negara Indonesia itu lucu kali, sumpah. Semua perempuan Indonesia dan laki-laki Indonesia orang itu bilang sama aku, kita kalau Ramadan udah sekalian aja diet biar badan kita bagus kan, puasa. Tapi semua negara itu di bulan Ramadan orang kurus. Di Indonesia setelah Ramadan lillahi ta'ala orang gemuk jadinya. Padahal niat mereka kurus tapi enggak. Dan orang itu sebelum azan 5 menit, 10 menit semua duduk di depan meja macam nunggu gaji, nunggu azan ya kayak gini. Udah azan belum? Jam 5 doa mereka tahu enggak apa? Bukan ya Allah, bukan kabulkan, bukan. Tapi ya Allah kuatkan puasa aku ya Allah. Semoga aku enggak batal puasa aku gitu. Padahal cuma 1 jam lagi. Sumpah di Indonesia itu makanya aku suka tinggal di sini, banyak hal yang berbeda yang bikin aku ketawa di bulan Ramadan ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang buat yang mau perform dari Arab langsung tahanannya 6 ke 10 jam bisa pakai cowok dan cewek masuk ke keranjang kuning yang ada di akaun aku dan langsung bisa pesan. Ya Allah Ramadan Karim kepada orang Indonesia semuanya. Hari ini bulan puasa mulai, jadi aku cuma mau ucapkan Indonesia ada punya Indonesianya dan bisa penuh padu. berkah untuk semua orang yang menjalankan. Aku bukan Muslim, tapi aku tahu bulan puasa ini spesial banget buat orang Muslim. Jadi aku cuma mau bilang itu. Aku juga mau coba ikutin puasa buat 1 hari biar aku bisa merasakan apakah kalian lakukan di bulan puasa itu. Dan aku juga mau buka puasanya sama Dika, balik quick talk, makan tipa cantok. Ya itu dah. Jadi semoga semuanya lancar, puasanya masih sehat di bulan puasa ini. Sehat nih. This is why I love Indonesia. Since today is the first day of Ramadan, I was so confused what to get for my iftar. And then I decided to go out and look for some food around. And once I stepped out, I found so many people on the street, really crowded. Mereka itu jual banyak macam makanan. Jadi I ended up confused. Which one should I buy? Like unlike my expectation before, I was thinking like maybe I cannot find anything, so I have to go somewhere, maybe to some restaurant to get my iftar there, you know. And akhirnya aku beli gorengan, es kelapa, and kurma, and some kind of kue, all for only 30k, guys. So cheap, and this is what I got for my iftar. What do you think? Makanan cheap. Mungkin inilah yang membuat netizen luar negeri terus bertanya-tanya, kenapa Ramadan di Indonesia terasa begitu damai? Jawabannya mungkin sederhana. Karena di sini, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi tentang memperlambat langkah, melembutkan hati, dan menguatkan kebersamaan. Kalau menurut kalian, apa hal paling khas dari Ramadan di Indonesia yang membuatnya terasa berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Foxtel. Hanya di Foxtel. Alright guys, jadi sampai sini reaction aku tentang netizen luar negara terdiam Ramadan di Indonesia damai banget. Oke, jadi di sini kalau apa yang aku dapat tangkap nih, satu nih, yang paling suka cerita tentang yang tadi perempuan daripada Meksiko tuh, yang dia ya kita tahu di Meksiko tuh start daripada kau kecil sampailah kau besar, kau mungkin tidak terdedah dengan agama Islam, sebab kalau di sana mungkin ada lah memang agama Islam tapi tidak macam kita yang di Malaysia dan Indonesia nih yang cukup luas. Oke, dan dia agak macam dia dapat culture shock sedikit lah kan, dia apa mengenali tentang kenapa orang-orang Islam ni perlu berpuasa, perlu menahan lapar dan dahaga. Kenapa budak-budak tu, yang budak-budak kecil tu kena ikut juga menahan lapar dan dahaga. Sedangkan kalau di tempat dorang budak-budak kecil ni dorang tidak boleh biarkan kelaparan, kehausan. Tapi kalau kita di sini sebagai kita umat Muslim, kita start dari kecil pun kita sudah dibelajarkan, dididik untuk berpuasa starting maybe setengah hari, puasa setengah hari sampai jam 12 setengah hari buka, and then menjelang dewasa sikit mulai sudah untuk berpuasa secara full kan. Dan ya dia terkejut lah di situ, dia cakap culture shock dan pengalaman yang amat unik untuk dia lah guys. Alright guys, jadi sampai sini short reaction aku dan see you in the next video and comment record.